Good morning, children. We learned in this lesson hydrological cycle. So we understand in this lesson what are the stages of the water on the earth. Yes, in the first class we learn. Yes or no? And we are learn about the what are the basic concepts in the hydrological cycle. What are the six main components in the hydrological cycle? Evaporations, condensations, precipitations, infiltrations, precipitations, and runoff. And we learn about the evaporations, that is evaporations. So what are the water liquid is that will be vapor and it will form as a gaseous. In the transfusions, what are the water in the plants? It will be transfusions to the water vapor. And what are the condensation means, that is what are the gaseous is that is form as a water changes into the liquid forms. So then only we get the warm arrows or cold arrows, is that no? And we learn about in the previous class forms of condensations. In this one, dew, frost, fog, mist, clouds. See, what is dew? Dew means it is a water droplets form the condensations of the water vapor. It is related to the cold surface of an object. What is the force? That is formed as a freezing point of the temperature, that is formed as a ice crystals. Yes. And fog is a substance tiny water droplets. So that air layer will be formed as a ice crystals. ஸோ தட் மூடு பண்ணின்னு சொல்லுவோம், அப்படி தானே? விமானம் போகணும் மீன்ஸ் த ஏரோப்ளேன் வாண்ட் டு கோ மீன்ஸ் தே வில் பி டெஸ்ட் வாட் ஆர் த fog is there in the cloud. Okay, next mist is the tiny droplets of water hanging in the air. அந்த காற்றில் நீர் துளிகள் இருக்கும், மிதந்துட்டு இருக்கும். சரியா? அது என்னதான் மாறி நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா வாட்டர் வேப்பர் காற்றா மாறி நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அந்த கேஸஸ் அதோடைய காற்றுகள் என்னதான் மாறிடுது, நம்மளுக்கு மழை துளிகளாக மாறி நம்மளுக்கு கொடுக்கு. ஸோ த மிஸ்ட் இஸ் த dense of the fog. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளவுட்ஸ்னால் என்னது? இட்ஸ் அ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த டீனி வாட்டர் ட்ராப்ஸ். கொஞ்சம் நீர் துளிகள் இருக்கும், ஐஸ் கட்டிகள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? மழை பெய்யும் போது ஐஸ் கட்டிகள் மாதிரி விழும், பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ திஸ் ஆல் த ஸ்மால்ஸ் அண்ட் லைட் இன் த வெயிட், திஸ் கிளவுட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பை த மைக்ரோஸ்கோபிக் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை ஸ்மால் கிறிஸ்டல்ஸ், ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ். Okay, so when the size of the water droplets exist 100 microns, 100 microns exist ஆகும்போது அது நம்மளுக்கு என்னதான் மாறி வருது? மழை துளிகளாக மாறுது. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? Now you understand, children? Okay, today we are going to see, do you know condensations occurs when the air gets shattered and when the warm air can hold the water vapor than a cool water. So saturation occurs when the temperatures goes down, that time it will become. Okay, now precipitations. Precipitations refers all forms of water that fall from clouds and reaches the earth's surface. For the occurrence of the precipitations, cloud droplets or ice crystals must grow heavy enough to fall through the air. See, children, precipitations, yes or no? See, மழைப்பொழிவு என்பது precipitation என்னது? மழைப்பொழிவு. சரியா? மழைப்பொழிவு என்பது மேகங்களிலிருந்து என்ன செய்யுது? இருக்கும் தண்ணீர்கள் என்ன செய்யுது? வேறு வகையான நீரை குறிக்கிறது. சரியா? மழைப்பொழிவு ஏற்படுறதுக்கான காரணங்கள் என்னது? மேகத்துளிகள் இல்லைன்னா பனிப்படிகங்கள் மீன்ஸ் பனிச்சறுக்குகள். ஓகே, ஸோ என்னதெல்லாம் காற்றில் அந்த தண்ணிகள் வளர, அந்த இதில் நீர்த்துளிகள் பெரு அளவில் வளரும்போது அது கீழே வரும்போது என்னதான் மாறிடுது? நம்மளுக்கு சிறிய துளிகளாய் மாறி நம்மளுக்கு மேகத்துளிகளாக என்ன செய்யுது? மாறுது. சரியா? while moving down by the collecting some small droplets, they become as a heavy enough and it is fall as a raindrops. Okay, forms of precipitations, it is in the region, depends on the kinds of weather of climate of this
the form of precipitations in a regions depends of kinds of weather or climate of the regions. See, மழை பொழிவுங்களை பற்றி நம்மளோட வானிலைகள் மீன்ஸ் காலநிலைகளை என்ன செய்யுது குறிக்குது சரியா. உலகின் வெப்பத்தில் வந்து the precipitation of the warmer of the parts of the world is always in the form of the rain or drizzles. ஸோ உலகத்தில் வந்து நம்ம வெப்பமான பகுதிகளில் மழை எப்போதும் மழை தான் சரிதானே, தூரல் வடிவிலே இருக்கும். இஃப் யூ கோ டு நார்வேல் தேர் இஸ் அ மோர் ஹீட் பிளேசஸ் ஒன்லி, பட் தேர் த precipitation is there. So what is happening, it's a form as a rain always or drizzles. Drizzles na enna solluvom nama தூறல். Okay, in colder regions precipitations may fall as a snow or ice. ஓகேவா, மழைப்பனி அல்லது பனியாக விழக்கூடும். ஸோ மழை அல்லது பனிப்பொழி, உரைப்பனி, மழை ஆள்காட்டி மற்றும் பனி ஆகியவை எல்லாமே என்ன நம்மன்னு சொல்லுவோம், ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ். see காமன் டைப்ஸ் ஆஃப் த மழைப்பொழியோட பல இது இருக்குது, பல டைப்ஸ் இருக்குது. என்னதான் இருக்குது, மழை இருக்குது, ரெயின், ஸ்லேட், ஆலங்காட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரீசிங் ரெயின் மீன்ஸ் ஃப்ரீசிங் ரெயின்ஸ் மீன்ஸ் வாட் வி கேன் சே, மழை பனிக்கட்டி மாதிரி மாறி உறைந்த பனி மாதிரி மாறி அது மழையாக பொழியும். நெக்ஸ்ட்டு ஹேல் அண்ட் ஸ்னோன்னு என்னது, பனிகள். ஓகே, ஸ்னோ இட் வில் பி தேர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு see the rain, மழை பொழிவு. ஓகே, ரெயின் மீன்ஸ் யூ நோ மழை, எஸ் ஆர் நோ. ஸோ the most common kind of the precipitation is a rain. மிகவும் பொதுவான மழை பொழிவை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், மழைன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, the precipitation in the form of the water droplets is called rain. ஸோ நீர்த்துளிகள் வடிவத்தில் நம்மளுக்கு வர்றதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், மழைன்னு சொல்லுவோம். The precipitation in which of the size of the rains drops 0.5 mm in diameter is known as drizzles. See 0.5 மில்லிமீட்டர் விட்டத்தில் இருக்கிறதான அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், மழை தூறல் சொல்லுவோம். 0.5 மில்லிமீட்டர் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம், டயாமீட்டரில் ரெயினாகவும் சொல்லலாம். டிகிரிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சரி, ஓகேவா. ஸோ ஜென்ரலி drizzles டேக்ஸ் பிளேஸ் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரேட்டஸ் cloud. ஸோ மழை துளிகளாக இருக்கிறதானதை நம்மளுக்கு என்னதான் மேகங்களில் போய் மழையாக என்ன செய்ய வருது. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லேட் மீன்ஸ் the precipitations which takes place in the form of the mixtures of water droplets and tiny particles of ice is known as ஸ்லேட். அப்படின்னு என்னது, நீர் துளிகள், அப்படி இல்லைன்னா பனி உள்ள சின்ன சின்ன துகள்கள் இருக்கும் சரியா. அந்தளுடைய அந்த கலவை மீன்ஸ் அது தட் இஸ் அ மிக்சர்டு. ஸோ தட் மிக்சர்ஸ் ஆஃப் த ரெயின் வி வில் சே ஸ்லேட். ஸோ திஸ் ஸ்லேட்ஸ் as a form as a water. Okay, the freezing point of the water as the falls rain drops freeze into solid particles of ice. So this water droplets and ice particles would fall on the earth. So அந்த பனிக்கட்டிகளாக நீர்த்துளிகள் பனிக்கட்டிகளாக மாறி அது விழும்போது நம்ம அது என்னன்னு சொல்லலாம், ஸ்லேட்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். freezing rain. Okay, at other times raindrops falling through the cold air near the ground to not freeze in the air. மழை துளிகள் குளிர்ந்த காற்று மூலமாக நம்மளுடைய வருது, அப்படிதான் பூமிக்கு வருது. சில முறைகள் என்ன செய்து மழை துளிகள் தரையின் அருகே குளிர்ந்த காற்று வழியாக விழுவது காற்றில் உறைவதில்லை சரியா. அதற்கு பதிலாக மழை துளிகள் குளிர்ந்த மேற்பரப்பை தொடும்போது, நம்முடைய மேற்பரப்பை தொடும்போது உரைமலை என்ன செய்யுது, நம்ம உரைமலை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அதை சொல்கிறோம் சரியா. ஸோ winstant that raindrops freeze when they touched on the cold surface, this is called freezing rains. So these drops of water usually greater than the 0.5 mm in the diameter. Okay, next hail. The precipitations which consist of round pellets of ice which are the larger than the 5 mm in the diameters is called hail or hailstones. Is called hail or see 5 millimeter
அதிகமான விட்டம் கொண்ட பனி வட்ட துளிகளை கொண்ட மழைப்பொழிவு அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், ஆழங்காட்டி கற்கள் சொல்லுவோம். ஆழங்கட்டி கற்கள். This hail forms only in the cumulonimbus clouds during thunderstorms. என்ன சொல்லுவோம், இந்த மேகங்களில் மட்டும்தான் அந்த ஆலங்கட்டி பனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து இருக்கும்போது இடியுடன் கூடிய மழை என்ன செய்யும், நம்மளுக்கு பெய்யும். சரியா? ஸோ திஸ் hails strong updrafts in the cloud carry the hail changed up and down to the cold region many times. Snow means pani. Ocean water vapor in a cloud is converted directly into the slow pieces due to the lowering of the temperature. So it appears like a powdery mass of ice. So this persistence in the form of powdery mass of ice is known as snowfall. Ice as snowfall. See in this picture is given, see this is the rain and this is a sleet slide. Yes, this is a sleet slide. Sleet. Next to freezing rain it will be look like this. Hail is panikatti, alangatti. This is a snow. Okay, now you understand children. Next we are going to learn infiltrations. ஊடு உருவுதல். Okay, infiltrations. Okay, ஊடு உருவுதல். Water entering the soil at the surface of the ground is termed as infiltrations. So infiltrations allows the soil temporarily to store water, making it available for plants use and organism in the soil. So நிலத்தின் மேற்பரப்பில் மண்ணுக்குள்ளே நுழையிறதான நீர்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், நீர் ஊடுருவல். ஓகே, ஊடுருவல் மண்ணை தற்காலிகமாக தண்ணீரை என்ன செய்யுது, மண்ணுக்குள்ளே போகும்போது தற்காலிகமாக சேவ் ஆகிடுது. சரியா? ஸோ இது தாவரங்களின் பயன்பாட்டிற்கு பூமிக்குள்ளே போகும்போது இஃப் த வாட்டர் இஸ் கோயிங் இன்சைட் த கிரவுண்ட் இட் வில் ஸ்டோர் தட். ஸோ தட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த பிளான்ட்ஸ். எஸ் ஆர் நோ? யா. So making it available for plants use and organism in the soil. Infiltrations is an important process where rain water soaks into the ground through the soil and underlying rock layers. So some of this water ultimately returns to the surface through springs or low spots down hills. See, இந்த ஊடுருவல் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு செயல்முறை. அங்கே மழை நீர் வந்து பூமியில் படும்போது அது மண் வழியாக என்ன செய்யுது, இல்லை பாறை இடுக்குகள் வழியாக என்ன செய்யுது, உள்ளே போயிடுது. ஸோ இந்த நீரூற்றுகளில் இருக்குதான குறைஞ்சதான புள்ளிகள் இந்த மேற்பரப்பில் இருக்கிறது என்ன செய்யும், நிலத்தடி நீர் நம்ம சொல்லுவோம். நிலத்தடி நீர், we will say the ground water. So the rate of infiltrations is influenced by the physical characteristics of the soil, vegetative cover, moisture content of the soil, soil temperature and rainfall intensity. The terms infiltrations and precipitations are often used interchangeable. ஸோ ஊடுருவலை நம்ம என்ன அந்த சொற்களை பெரும்பாலும் நம்ம ஒன்று கொண்டா மாற்ற என்ன செய்ய பயன்படுத்துகிறோம். சரியா? ப்ரிகால்சேஷன்ஸ் is the downward movement of infiltrations water through the soil and rock layers. ஸோ ப்ரீகால்சேஷன் என்பது என்னது, கீழ்நோக்கி நகரும் மண் வழியாக என்ன செய்யுது, தண்ணீர்கள் அடுக்குகளில் நினைவு செய்து இருந்துடு பாறைகளோ, it is the rocks or soil, it will be go inside. Okay, the soil and delivers water from the surface into the soil and plant root zones. So precalcations moves the infiltrated water through the soil profiles and rock layers, which leads to the formations of the groundwater or become a part of surface run of purpose. ஸோ இந்த நீர் உருவாக்கம் இல்லைனா ஒரு அந்த மலைத்துளிர்வு இருக்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஓட்டங்கள். மீன்ஸ் நீர் ஓட்டங்கள் நம்ம என்ன சொல்லலாம். சரியா? ஸோ திஸ் வாட்டர் இஸ் த unscattered zone to the scattered zone. See in this picture infiltrations. Less filtrations, இந்த சாயில் வழியாகவும் பாறைகள் இடுக்கில் இருக்கிறது என்ன செய்யுது, போகுது.
மோர் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இந்த தண்ணி என்ன செய்யுது, வாட்டர் போயிட்டே இருக்குது, ரிவர் போயிட்டே இருக்குது, இதுலேருந்து மேலே ஆவியாதல் ஆகும்போது அது நம்மளுக்கு என்னதான் மாறிடுது, ப்ரீகால்சேஷன்ஸ் தான் என்ன செய்யுது, ப்ரிஃபிஷன்ஸ்லாம் மாறி நம்மளுக்கு வருது. சரியா? கீழே உள்ள பிக்சரை பாரு. ப்ரீகாலிசேஷன்ஸ், ப்ரிஃபிஷன்ஸ், எவாப்ரேஷன் ஆகுது, டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது, கண்டக்ஷன் ஆகுது, திருப்பி ப்ரிஃபிஷன் ஆகி ரன் ஆஃப் ஆகி தரையில் ஓடுது. இதுதான் இதோடைய மேட்ரு. ஓகேவா? ஓகே, நவ் வி கேன் லெட் அஸ் ரைட் today's class work. Okay, next run off only is there that we can see in the next part of the video. Now all of you take your social class work note. That day we finish answer in brief and give reason. Okay, today we are going to write answer in a paragraph. This is the first question. Explain the different stages involved in the hydrological cycle. Okay, first you draw. It is in the book. Okay, you can see the book and write. If you have any doubt means you can see the book and write it. I will say the page number. Okay, the picture is in page number 105. The components of the hydrological cycle is there. The picture you draw in your note. Okay, evaporations next pages. Okay, if you have any doubt you can see from the book 106. Okay, I gave shortened evaporation. Next to conduction is there. That conduction spelling is a small 3 lines only for evaporations. Conductions is a next B. Okay,
Write it fast. Each heading you put line, so then only it will looks good. No need to put the symbols, you put star, that is enough. Okay children, don't use pencil, use pen only. Okay, did you finish? Okay, this is the balance remaining part. Okay, no need to write the distinguish between. Okay children, you write only the 2 points, that is enough. Distinguish we will write in the next class. Okay, no need to write today. Okay children, there is no time. Balance remaining questions, we will write 3 questions in the next part. Okay, this is the previous answer. If any mistake is you done, you can correct it now itself. I will give you 1 minute to you. Do it fast. Okay, did you correct it? Now we can write today homework. Choose the correct answer. Okay, choose the correct answer, write it.
This is the second question. Dash takes place from the surface. This is the third question. This is homework. Okay, keep it in your mind. This is homework. I am giving the choice also to you. So easy to find, yes? Did you finish? Now fourth question. Now fourth question. Fifth. Did you finish, children? Okay, you find and write. I gave the choice also for you. Very easy you can find, yes? Okay, children, we will see in the next class.